이야기는 캠핑을 하고 있는 일행들과 그들을 음흉하게 바라보고 있는 괴한의 모습으로 시작합니다. 그는 순식간에 사랑을 나누는 연인을 죽여버린 이후 나머지 일행들에게 다가가며 잔인한 속내를 드러내죠. 끔찍한 일이 벌어진 밤을 뒤로하고 다른 캠핑장에서 단란하게 시간을 보내는 중인 가족들을 보여줍니다. I'm freezing. Why couldn't we go to Florida like everybody else? And waiting in all those lines with all those tourists. We're gonna see the great outdoors. Hell, we got this whole campground to ourselves. 그들은 도시에서의 지친 삶을 치유하기 위해서 맑은 공기가 풍부한 산속으로 들어온 것 같았죠. Beer, where in the hell's my beer? Please, I'll do whatever you want. Beer, My name. Beer, you in there? Harry, What the hell's going on, woman? Jennifer's husband Rex just turned up out of I nowhere. thought we agreed there wasn't gonna be no soap operas. We're gonna cook them barbecue hamburgers outside now. Now come on, the kids are waiting. But Harry, it is freezing out there. 물론 각자가 불만이 있다거나 끌려온 처지였기에 여기서 신이 난 것은 오직 해리뿐인 듯했습니다. I think I said on TV it's 75 degrees in Los Angeles. Oh God, the beach, Hollywood. Disneyland, surfing? And traffic, and smiles, and winos. Take a look around you. You see any traffic? 어떻게든 화목한 휴가를 즐기기 위해서 가족들을 설득하던 와중에 갑자기 다른 캠핑카가 이곳에 들어오죠. Look, you can't come in here, old timer. This spot's taken. Hey, sign on the highway says public campground, mister. Look, friend, I passed up 6 campgrounds to find this spot. 아무리 오붓한 시간을 보내고 싶다고는 하지만 공용 캠핑장인 만큼 그를 돌려보내기는 어려웠습니다. Raised my boy Bernie up here, as a matter of fact. Yeah? Oh, yeah, real whoppers. Some of them fish was as big as he was. Say, that your boy over there? Yep, that's my Mikey. Wanted to get him out of the city. Well, best thing in the world for a boy. 심지어 능글맞았던 브롬리는 유쾌하게 해리를 대하면서 친근한 인상으로 조용히 스며들었죠. Who is that dirty old man? Oh, he's just some harmless old guy. He looks like a derelict. No, he's just some poor old guy. Taught his boy to fish right in this river. There's fish here? That's what Pop said. What's he doing over there? Chopping firewood, I guess. Dad, you think we could go over and talk to him about fishing and stuff? Yeah, sure. 결국 그의 사교적인 모습 덕분에 해리 가족은 아무런 거리낌 없이 밤까지 그와 함께하게 되었습니다. More cake, Mr. Bromley? Oh, no, thank you, ma'am. You're sure a lucky man, Harry. Yeah. I guess I am pretty lucky. Motorhome's almost paid for. Vera tells me you've got a microwave oven in there. Microwave, central heating. Bernie always wanted to get a microwave oven for his mom. Poor woman died before he had a chance. 그의 얘기를 들어보면 아무래도 아내가 죽은 이후 하나밖에 없는 아들을 여태까지 애지중지 키웠던 것 같았죠. Probably just some old black bear out looking for his lady friend. There's bears around here? All kinds of critters wandering around these mountains. Critters don't trust them. Because they'll give you the axe every time. 다만 그의 감정이 점차 격해지기 시작했으며 야생동물들에게 겁을 먹은 가족들은 자리를 뜨려 하는데 Hold on just a minute. Why don't you just keep that for a snack, Mr. Bromley? Thank you kindly, ma'am. Now you just settle down, boy. 놀랍게도 브롬리는 그토록 아들을 사랑한다고 얘기했음에도 무슨 이유에선지 캠핑카 안에서 짐승처럼 사육하고 있었습니다. We could have chocolate cake all the time, boy, if we had a new microwave oven like the 90th. They got all kinds of things over there, boy. You could watch cartoons all day long if you had a color TV. Told you when I took him from that hospital.
that we was going home. And this time we're going in style. 그 역시 통제가 불가능한 것처럼 몸을 가만히 두지 못했으며 결국 캐리의 가족들을 향해서 달려가기 시작하죠. Don't break nothing valuable this time. Only this time I won't come and get you. Wake up! I thought I heard something. 해리 부부는 괴한을 보고서 깜짝 놀랐으나 로티는 밖에서 농땡이를 피우느라 눈치채지 못한 듯 했습니다. Mikey. Stop her, boy! She's wanted them to bring you away! She's a camper! 그녀가 다시 캠핑카에 들렀을 때는 이미 가족들이 모두 사망한 이후였기에 뒤도 돌아보지 않고 도망갈 수밖에 없었죠. 상황을 정리해보자면 브롬리는 캠핑족들의 물건을 훔치는 강도였으며 폭력적인 아들을 이용하여 수없이 많은 사람들을 죽인 듯 했습니다. How long do we have to stay out here anyway? It's getting a little cold out, you know? 한편 이 캠핑장에는 그들 말고도 다른 이들 역시 자리를 잡았고 지금의 끔찍한 상황에 대해서는 전혀 모르고 있었죠. I got a little practical exercise I'm going to teach them. I call it sleeping bag 1. Don't you think about anything else besides girls? Does she have a name? Her name is Victoria. I think I'm in love, man. Okay, it shouldn't be long. There's still 2 more coming in tonight. 누군가를 기다리는 것처럼 보였지만 안타깝게도 그들의 일행은 합류하기가 어려워졌습니다. Anybody know where the wilderness camp is? 무수히 많은 사람들이 이 캠핑장에서 죽어나간 가운데 어떤 여성이 그들과 합류했죠. Hi, I'm Debbie Harris. Sorry I'm late. My car's been acting up. I'm the wildlife instructor. I'm sure you and I are going to be real close friends. What do you teach sport? Hand-to-hand combat? You hear that, Ron? Man, that's a good one. Where's the camp? It's about 5 miles from here down the road. Tell me how to get there. I'm sure I can find it all by my little self. 그들은 캠핑 교육을 하면서 수강생들과의 만남을 꿈꿨지만 현재 상황은 그들 생각처럼 평화롭지 못했습니다. Oh, thank God you stopped. Something terrible has happened. Please. 잔혹하게 여성을 쓰러뜨린 버니는 바비와 론이 있는 곳까지 찾아가서 굳이 자신의 얼굴을 비추죠. Hey, man, get out of the road. He's not going to stop. Okay? Are you looking for the Wilderness Township Camp? It's about 4 miles from that. DJ, I presume. That guy has got a serious attitude problem. 그들은 서로의 얼굴을 전혀 모르고 만난 것이었기에 당장 버니가 얼마나 포악한 존재인지 알지 못했습니다. I'll throw this in the back. What happened? I don't know. It just quit. 다행히도 데비는 일행에 합류하긴 했지만 그는 자신의 무자비한 악행을 여기서 멈출 생각이 없어 보였죠. Mom, I just want you to always remember one thing, Bernie. Can't nobody never take that away from us. 그의 이런 잔혹한 행동의 원인을 어느 정도 추측해보자면 어머니의 죽음과 깊은 연관이 있는 것 같았습니다. What do you mean you haven't? What do you mean you haven't seen him? I mean, I haven't seen her. Look, damn it, I want to see this guy now. He's a nutcase, and I want him out of. Take it easy, Ron.
He's prepaid for the entire course. 한편 일행들은 다시 캠프에 합류했으나 수강생들이 오지 않는 상황임에도 일정을 강행시키려 했죠. Oh, God damn you, Bobby. I told you to get everybody that can't be here this afternoon. I don't want to hear any of your bullshit excuses. I want it done tonight. Is everybody always this friendly around here? Or did I just come at a bad time? They're just a little uptight over last-minute cancellations. I was beginning to wonder what I'd gotten myself into. 이곳에는 생각보다 수많은 인원들이 자리를 잡고 있었기에 버니의 입장에서는 풍족한 사냥터가 될 수밖에 없었습니다. Wait till you see the showers. Straight out of the Flintstones. Oh, I can hardly wait. God, isn't he beautiful? I mean, he's obviously got the hots for Debbie here. He looks at you the same way that dork Bobby looks at me. 이곳에 있는 이들은 캠핑 활동 지도자가 되기 위해 모인 것이었으며 아직 다른 학생들이 모이지 않았음에도 일정을 진행했죠. We have got to have some discipline around here. People can't show up whenever they feel like it. You want me to go find the others? Yes. I'm going to be handing out shift details in a few minutes, and let's see how they feel about a little latrine duty. 대부분이 젊은 여성들이었기에 어둑한 상태에서 일과를 수행하기가 어려워 보였지만 당장 그녀들을 내칠 수도 없는 노릇이었습니다. Look, somebody's coming. Ron, go see who it is. You're gonna have to earn this piece of paper. Is it Regis? Is it Leatherback? Okay, I'm coming. How many you got up there? There's 11 of us, including the staff. Look at them. They didn't hear one word I said. 레지스는 이곳을 총괄하는 담당자였으며 군기가 빠져있는 인원들을 보고 한심함을 느꼈죠. Even a maniac won't tangle with this. Unless he's... You don't think he's still around, do you? Well, it's hard to tell with these guys. What the hell are you talking about, Bob? The maniac, Regis. He just killed a bunch of people on the campground by the highway and he's cop told Ron. 다만 그가 자리를 비운다는 것은 결국 아내인 마시의 목숨을 지켜줄 사람이 사라졌다는 것을 뜻했습니다. Yeah, well, I'm going to check the grounds and then I'm going to turn in. So I suggest you stop telling your little bullshit maniac stories and get to work. The major putz. Why is he so freaked out over your story? People who own this camp are a little sensitive about maniac stories. 사실 그들 사이에서 버니의 가족들에 대한 얘기는 꽤나 유명했고 여기에는 안타까운 사연이 있었죠. And he used to live up here in a cabin with his folks. And the rest of the time he spent chopping wood. His pop would take the wood that he chopped down into the valley. Anyway, one day they get a letter telling them the county is going to build a road up the mountain. Rotten. What a rip. Yeah. They sent a bunch of deputies up there to throw them out. Bernie's pop pulled the gun and the deputies opened fire. And when it was over, Bernie's mom was dead. Bernie took off by himself into the woods that night. They say he stayed out here, chopping wood. And he starts chopping up these campers left and right. 그의 말과 상황을 종합해보자면 버니는 캠핑족들에 대해 강한 반감을 갖고 있었으며 이를 잔혹한 행위로 표출했던 것이었습니다. Rigid, Regis. Who's gonna love to make you say mercy, mercy? Stay back or I'll cut you off at the knees. 본인의 남편으로 착각한 마시마저 위험에 빠진 가운데 이곳에 있는 인원들 역시 그녀와 같은 처지가 되는 것은 시간 문제였죠. I gotta get those bedrolls. Well, I'm going to take a shower while there's lots of hot water. 슬슬 시간이 늦어지고 하나둘 해산되기 시작하면서 그들은 남녀끼리 짝을 지어 이동하게 되었습니다. That story that Bobby was telling about Bernie. Did that really happen? Here seems to tell it pretty much the same way. And there's an old cabin up there in the woods. Could we go see the cabin? What, now? Yeah, would you mind? Well, just stay close to me. That trail's pretty tough right now. 다만 레지스가 자신의 짝을 찾아서 숙소로 돌아갔을 때는 이미 끔찍한 장면이 펼쳐져 있었죠. Well, that's okay with me. Marcy? Marcy! You son of a bitch! 일가족을 모두 죽여버린 버니는 캠프 담당자 커플까지 순식간에 처리하며 잔혹한 서사의 시작점을 끊었습니다. Just watch your step. It's pretty rough down here. Where are you going? Down here, there's a bridge not too far.
Why don't we just cross here? The No, other you don't car want to do that. So in case you get wet, you have something warm to put on. You don't want to mess with that. Be careful. 이를 전혀 알지 못했던 론과 데비는 본인들의 애정을 더욱 쌓기 위해서인지 운 좋게도 캠프에서 점차 멀어지고 있었죠. Oh. I'll get a fire going. You get those clothes off. 지금 당장 캠프에서 벌어지고 있는 끔찍한 일을 생각하면 평소라면 무모했을 그들의 선택은 최선의 판단이 되었습니다. 옷이 젖어버린 그들은 외진 곳에 있는 오두막에 들어가서 몸을 녹일 때까지 잠시 머물기로 하죠. I think there's a place upriver where I can get you across without getting your feet wet. I didn't listen to you about the stream. Isn't there another blanket? No, that's the only one. Come on, there's room for two. 그럴수록 그들은 더욱 가까워지며 서로에 대한 애정이 싹텄는데 다른 한편에는 이제서야 경찰들이 도착했습니다. You ever see such a mess before? What do you reckon that is? I figured everybody in the county had already been out here tonight. 도끼를 들고서 모든 사람을 토막내었기에 현장 자체가 너무 끔찍했으나 왜인지 브록리는 심장마비로 쓰러져 있었죠. Hey, Taylor, what's the matter? You look like you've seen a friggin' ghost. 그가 브록리의 얼굴을 보자마자 흠칫한 것을 보면 버니에 대한 소문에 대해 익히 들어 알고 있는 것 같았습니다. I already checked. Ain't nobody there. Oh, he will be. He will be. You're crazy, Taylor. Ain't nobody there with them kids. 그런 와중에도 다른 일행들은 서로 짝을 지어서 낭만적인 사랑을 불태우는 중이었죠. Girls don't like me very much. Well, I like you and I'm a girl. 다만 끝까지 현재 상황을 제대로 인지하지 않는다면 그가 들고 있는 도끼에 의해서 몸이 찢겨져 나갈 것이었습니다. Oh, this should be plenty warm. It's heavy enough. Let's get it. What is it? Somebody's following. What did it do? Well, if it isn't old PJ, the disappearing camper. 뒤에서 누군가가 쫓아오고 있다는 것을 알아내긴 했지만 아무것도 몰랐던 바비는 안타깝게도 그를 불러세웠죠. Come on! Come on! What are you doing? You could hurt someone with that. 결국 그들의 눈치 없는 행동은 죽음을 불렀으며 이제 이 캠프에 남아있는 커플은 론과 데비가 유일했습니다. Hey, there's something over here. What is it? Yeah, I think so. This must have fell when you jerked the door open. 놀랍게도 그들이 들어간 오두막은 흉악범인 버니의 숙소였으나 그들은 아랑곳하지 않으며 사랑을 불태웠죠. The clothes. We don't need clothes for what I've got in mind. Bernie, use Bernie. I'll take him from the knees up. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain. She'll be. 노랫소리를 듣고서 경찰이 급하게 도착해보지만 그의 눈앞에는 방금 봤던 현장보다 더욱 끔찍한 장면이 펼쳐졌습니다. I'll go out and meet her when she comes. Horses when she comes. She'll be riding 6 white horses. Yes, well, I'll go out and meet her when she comes. 끝내 모든 이들을 죽여버린 버니는 이제 남은 먹잇감을 사냥하기 위해서 군침을 흘리기 시작했죠. 홀로 남은 데비는 어떻게든 생존하기 위해서 필사적으로 그에게 저항하는데 치열한 추격전은 점차 깊은 숲속으로 이어졌습니다. I'm telling you, it's a regular slaughterhouse up there. We got the live ones on. 끝내 생존했지만 정신이 나가버린 그녀와 매서운 눈빛으로 호시탐탐 기회를 엿보는 버니의 모습을 마지막으로 이야기는 끝이 나죠.
그저 행복하게 캠프 활동을 즐기던 사람들에게 벌어진 끔찍하면서도 잔혹한 참사를 그려낸 공포 스릴러 영화 문스토커였습니다.